Shri Guru Nitai Gaur Giriraj Radha Gopinath Ju Hari Hari Bol. Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane. Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Vishatarine. Namaste Saraswati Devi Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Vishatarine. Vansha Kalpatarubhyasya Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Jaya Gopinatha Madana Mohana Jaya Jaya Gopinatha Madana Mohana Jugala Kishora Jaya Rasika Ramana Rasika Ramana Jaya Radha Balaba Muraliya Dara Jaya Braja Vinoda Prema Sudakara
Gopi Chirahari. Lalita Tribanga Nagara Banoyari. Rati Shuka Sagara Braja Subi Lasi. Jaya Gokula Vasi. Rajapati Balalala Madanaya. Bameki Piyari Sohe Piyari Sohe Shigopala Dasaki Jaya Jaya Gopinata Madana Mohana. Jaya Jaya Gopinata Madana Mohana. Kishora Jaya Bolo. Judala Kishora Jaya. Judala Kishora Jaya. Jugala Kishora Jugala Kishora Jaya. Sikara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare,
Subhadrama. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Guru Nitai Gaur, Premanandi, Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ke, Bolo Giriraj Maharaj ke, Shri Radha Kund Shama Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Vipralamba Ketra Jagannath Puri Dham ki, Shri Madhurja Dasaganaiti Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami ke, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai Sudarshan Jula ki, Shri Shri Radha Lalita Tota Gopinath Ju ke, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Namashrestam Manamapi Sachiputram Matra Swarupam Rupam Dasyagrajam Marupurim Maturim Gostavatim Radha Kundam Girivaram Oho Radhika Madhavasam Prapto Yasha Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatosmi Ajanulambuto Bujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitado Kamalaya Taksho Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro Anapita Chirim Chirat Karuna Avatirna Kalo Samarpaitam Manujvala Rasam Swabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Duti Kadamba Sandipitaha Sada Hridaya Kandare Spuratuva Sachinandanaha Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Emona Goranga Hridaya Dariya Bola Vajagoranga Kaha Goranga Laha Gorangera Namare Jai Jana Goranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Bolo
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Yasyaiva padambuja bhakti labhya, prema vidana parama pumarta, tasmai jagan mangala mangalaya, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Vishiyus Tat Priya Janaha. Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama So we have a few distinguished new guests here this morning, especially Damodara Prabhu. Сегодня мы хотели отметить несколько гостей, особенно Дамодара Прабху. Damodara Prabhu ki. Jai. And so we can just catch up a tiny little bit. Мы хотели бы кое-что сказать, очень коротко. We've been mentioning the last few days how all over the world people worship God for His wonderful qualities. Мы упоминали о том, вот в предыдущие дни, о том, что Господу служат благодаря Его замечательным качествам. But in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami speaks about the faults of Krishna. Но в Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами говорит о недостатках Кришны. He can do this because he's Sri Chaitanya Mano Abhishta. He knows the inner mind of Mahaprabhu. Он может делать это, потому что он знает ум Махапрабху, что происходит в его уме. In great ecstasy in Navadvip, Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting and he was chanting Gopi Gopi Radhe Radhe. Однажды в огромной экстазе в Навадвипе Чайтанья Махапрабху воспевал Гопи, Гопи, Радхе, Радхе. And at that time a well-meaning Brahmin gave him some good advice. И однажды один браман дал ему хороший совет. You should chant the name of Krishna. Тебе нужно воспевать имя Кришны. And at that time Sri Chaitanya Mahaprabhu became furious. И в этот момент Шри Чайтанья Махапрабху пришел в гнев, в That ярость. debauchee Krishna. Who is Krishna? He's a debauchee. Что значит? Это дебошир Кришна. He broke the heart of the gopis. Он разбил сердца гопи. Such a rascal. Какой же он негодяй. So Rupa Goswami understands the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рупа Госвами понял сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. And Radha Bhava Duti Suvalitam Nome Krishna Sarupam. The heart of Mahaprabhu is the heart of Radha. Сердце Махапрабху — это сердце Шримати Радхарани. Sometimes it seems like Radharani is chastising Krishna. Иногда кажется, что Шримати Радхарани, она ругает Кришну. But she speaks in a similar way that all the residents of Vrindavan speak. Она говорит таким же образом, как это делают жители Вриндавана. It's called Parokshavad. Это называется Парокшавада. Parokshavad means is saying one thing but meaning another thing. Парокшавада значит говорить одно, а иметь в виду другое. Just like for the married men here. You should understand this is very important. Это вот особенно для женатых людей нужно понять, как это. Shamananda Prabhu. Шамананда Прабху. Вы понимаете, да? It maybe it's your wedding anniversary. What? His wedding anniversary. У вас может быть, допустим, годовщина свадьбы.
And your wife has cooked all day to have a very nice romantic dinner with her И sweet husband. И ваша жена, она приготовила по этому случаю замечательный романтический ужин, весь день готовила. And you come home. И вы приходите домой. And you tell her, sweetheart, I know it's our anniversary today. Ну, и вы приходите домой и говорите, вы знаете, дорогая, я знаю, что у нас сегодня годовщина. Some of the Prabhus invited me to go swimming to the river. Но вот некоторые мои друзья, они пригласили меня на речку поплавать. Is it okay with you if I go with them today? Все нормально, ничего, если я пойду с ними поплаваю? And then your wife says, fine, go right ahead. И твоя жена говорит, конечно, иди, давай. So if you don't understand what she really means, you're going to be in big trouble. Если до тебя не дойдет, что она имеет в виду, то у тебя большие неприятности. Ladies, you should understand. The man just heard. She said, "Fine, go right ahead." Ну, конечно, как мужчина ты можешь подумать, ну, она же сказала, конечно, давай, ступай. But she's speaking parokshavad. Но она говорит парокшаваду. With her lips, she's saying, "Fine, go right ahead." Губами она говорит, давай, But иди. she really means something very different. Но в действительности имеет в виду абсолютно другое. What she really means is that if you go with them, when you come back, the door is going to be locked, and I'm not going to be here. I'm going to my father's house. И что она имеет в виду по-настоящему, если ты с ними пойдешь, то дверь в наш дом будет закрыта, и меня здесь не будет. Я буду в доме своего папы. So sometimes even in this world, we say things which have a double meaning. И даже часто в этом мире мы говорим какие-то вещи, которые имеют двойной смысл. And sometimes it seems as though Radharani and the gopis are criticizing Krishna. И иногда так выглядит, что Радарани и Гопи, они критикуют Кришну. But actually their words are spoken with very deep love. Но на самом деле их слова сказаны с огромной глубокой любовью. If we just take the external meaning, we won't understand. Если вы примете только внешний смысл, то вы не поймете, о чем речь. We have to go very deep. Нам нужно углубиться. So there are 18 faults in a conditioned soul. Есть 18 недостатков обусловленной души. And Krishna possesses 16 of these. И Кришна, он проявляет 16 из них. We've been going a little slow today. I have to try to go quick so we can finish. Мы до этого немного медленно шли, но сегодня я постараюсь ускориться, чтобы мы могли закончить. So the next quality, fault in the conditioned soul is matsarya. И следующее качество обусловленной души, недостаток обусловленной души, это мацария. Matsarya means envy or jealousy. Мацария значит зависть. And this matsarya is a very, very bad quality. Это мацария очень плохое качество. In the Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Text 9, В Шримад Бхагаватам, 2 песне, 6 главе, 9 тексте, it said that parimokshasya hingsaya, that envy is there on the universal form of the Lord. говорится, что зависть, она пребывает во вселенской форме Господа. Envy, Prabhupada translates it as envy is the anus of the universal form of the Lord. Прабхупада перевел, что зависть — это анус и вселенские формы Господа. And Prabhupada translates it as the evacuating hole of the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада переводит это как испорожнение, из которого прощаюсь, отверстие, из которого испорожняется вселенская форма Господа. I won't say anything rude. Я ничего лишнего не буду говорить по этому But поводу. if you're envious, it means you're anyway. Если вы завистливы, вы понимаете, что это значит, да? And Srila Prabhupada, he's described in his purport, the 5th canto, chapter 13, text 12. И Шрила Прабхупада в 5 песне, 13 главе, 12 стихе объясняет. One person is envious of another. Один человек завидует другому. This is the way of the material world. Это вот так материальный мир работает. He says the Krishna consciousness movement aims at creating an atmosphere of non-envy. Движение сознания Кришны сделано для того, чтобы создать атмосферу, где не будет зависти. The Krishna conscious movement wants to create an exemplary society wherein there is no envy. Движение сознания Кришны хочет создать примерное общество, где не будет зависти. So this envy is a great obstacle
Зависть — это большое препятствие на пути бхакти. The nature of people in the material world, if they see someone better than themselves, they become very envious. Природа людей в материальном мире, что если они видят кого-то лучше их, они начинают автоматически завидовать ему. Old people are always envious of young people. Старые люди всегда завидуют молодым. It's true. Правда ведь, да? I'm no longer beautiful. Я уже не такой красивый. Now I have gray hair, I'm fat and ugly. Теперь я жирный, и у меня седые волосы. And this young person's more expert than me. А вот этот вот молодой, он намного лучше специалист, чем я. I saw one envious bumper sticker once in America. What is bumper sticker? It's a sticker they put on a bumper of a car. Да. Я однажды видел наклейку, которую на бампер машины наклеивают. It said, gave me some hope. Там написано: «Дайте мне надежду». It said that old age and treachery will always overcome youth and skill. Там говорится, что old age and treachery. Старость и treachery. I don't know what is this. Old age, treachery. I don't know what is. I don't know what is treachery. Кто-нибудь знает? Old age and being very duplicitous or cunning. Окей. Когда ты старый и в то же самое время такой гневливый, will always overcome youth and skill. Ты всегда будешь преодолевать молодость и опытность. Превосходить, да. Or at least this is the hope of old envious people. Да. Это, по крайней мере, это надежда старого, некрасивого уже человека. So envy is the nature of the material world. Природа зависти материального мира. And this Krishna conscious movement should be a movement that's free from envy. Должно быть движение сознания Кришны, это должно быть движением, которое свободно от зависти. Если мы видим кого-то, кто является намного лучшим экспертом, чем мы во всем, мы должны продвигать его. Суть нашего движения — это для того, чтобы вдохновлять каждого. Наше движение основано на прямо противоположном качестве зависти. Прабхупада много раз говорил, что наше движение основано на любви и доверии. И суть любви в том, что ты доверяешь кому-то. Если ты любишь по-настоящему, то ты доверяешь этой личности. Симптом доверия — это ответственность. Пап, если ты мне доверяешь, дашь мне ключи от машины? Но тогда к тебе приходит ответственность. И нам нужно давать взаймы нам нужно заработать это доверие и действовать ответственно. Симптом любви — это доверие. Симптом доверия — это то, что ты даешь кому-либо ответственность. И результат того, что ты дал кому-то ответственность, это наделенность каким-то качеством. Мы хотим, чтобы все стали опытными. Young girls from the Gurukula in Mayapur come to Puri for parikrama. Уполномоченный. Недавно мы видели в Гурукуле, в Майяпуре, там на парикраме мы были, там были молодые девушки. Им 12-13 лет. И после одной из наших лекций одна девочка подошла к нам. Она сказала: вы знаете, я когда вырасту, я хочу быть такой же, как и вы. Я сказал: нет, ты должна быть лучше, чем я. Потому что ты выросла в такой чистой атмосфере. Тебе нужно быть лучше, чем я. И это должно быть наше настроение. Искреннее настроение таково, что мы должны хотеть, чтобы все были лучше, чем мы.
И это противоядие зависти. to empower other people. Это уполномачивать So других this людей. enviousness is a very terrible quality. И вот эта вот зависть ужасное качество. But Rupa Goswami, he says that Krishna also has this quality. Но Рупа Госвами говорит, что у Кришны есть тоже это качество. Sometimes Krishna, he has some quarrel with the boys. Иногда Кришна, он ссорится с мальчиками. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes Шрила Вишванат Чакраварти Такур, он рассказывает, that Krishna once told Sridama, что Кришна однажды сказал Шридаму: Are kim Sridamam dadasi mamadur agalavalat tati loti gata pragatana nipista kilotano viramya jinamno pyapsara mad andambare laba sputad karno bhyanad yadi sapadi samvanchasi brisham. Hey Sridama, how is it you're challenging me to a fight? Эй, Шридам, что это ты меня вызываешь на бой? Don't you remember? Ты что, не помнишь? How just by hearing about my glories your ears burst open? Просто слушая мою славу, твои уши, они открываются, And have раскрываются. you forgotten И забыл ли ты, that previously I almost crushed you with my boat-like arms? что я еще до этого, ранее, я разбивал тебя не раз своими руками, подобными молниям? Hey Sridama, Эй, Шридам, if you desire your own welfare, then you should leave this place immediately. если ты желаешь себе блага, то тебе стоит уйти из этого места немедленно. This is Matsarya. Это мацария, This is envy. это зависть. Krishna speaking in a very envious way. Кришна говорит очень завистливо. What does Sridama do? И что Шридам делает? Sridama replies in a similar way. Шридам отвечает похожим Jaya образом. Shri Shri Damni Patiti Mahasam Damni Sahasam Vyarajid Rajasat Yavakalaya Rajatja Pisada Tavaivam Samsakshi Bhavatitad Apitvam Bhajasi Kim Mukadopi Kopi Swamahima Vilopi Chapalatam. He said, hey Krishna, Он говорит: эй, Кришна, I'm not afraid of you. я тебя не боюсь. Don't you know who's in front of you now? Ты что, не знаешь, кто перед тобой It's me, сейчас? Sridama. Это я, Шридам. I've been victorious in the past, Я побеждал and ранее, I'll remain victorious. и я останусь Have победителем. you conveniently forgotten, Krishna, Ты что, забыл, Кришна? the fact that previously I defeated you, and you had to carry me on your shoulders? Тот факт, что раньше я побеждал тебя, и тебе приходилось носить меня на своих But плечах. still, Krishna, you're acting in such a proud way. Но все равно, Кришна, ты так гордо себя ведешь Challenging me. и пытаешься состязаться со Bhakti мной. mantra vipranidana manayanya punar agas tad antadas tvam sarve vayamapi nakim hantayayima bakakaya ganyo giri api tadeshta swayam aho vyatyastad asto jasi bhavati garva katam abut. Krishna, Sridama said, Шридам говорит: you Кришна, have no reason to be so proud. у тебя нет никаких причин, чтобы быть таким гордым. You're trying to tell us, oh, but I killed so many demons. Ты пытаешься сказать нам: о, я убил столько демонов. Sridama says, I know what really happened. Шридам говорит: я знаю, что случилось на The самом Brahmins, деле. they killed Putana with their mantras. Браманы убили Путана своими мантрами. And don't try to impress us that you killed a И Gasura. не пытайся впечатлить нас тем, что ты убил Агасуру. Please remember, Krishna, you weren't alone in his belly. Пожалуйста, помни, что ты вообще-то не один там был на And you поле may битвы. try to impress us and tell us that you lifted Govardhan Hill. И ты пытаешься показать, что о, ты живешь на Говардхане. But А Krishna, поднял Говардхан, простите. I know, Govardhan Hill went up in the air by itself. Я знаю, что Говардхан держался в воздухе сам по себе, Because it was pleased with our Govardhan Puja. потому что он был удовлетворен нашей Говардхан Пуджи. So, hey, Krishna, Эй, Кришна, how can you speak in such a way to me? как ты можешь со мной так разговаривать? So, this is the nature of Braj. И это природа Враджа. Sometimes they speak in this way, which is full of matsarya. Иногда они говорят таким образом, что кажется, что их говор полон мацарии. And Krishna has this quality.
И у Кришны есть это But качество. this quality brings great happiness Но это to the hearts качество of his приносит friends. огромное счастье в сердца его друзей. These words are spoken with great chivalry and great love. Эти вещи, которые сказаны вроде бы так жестко, они на самом деле сказаны с большой любовью. The next negative quality is hingsa, or violence. Следующее негативное качество — это химса или насилие. Hingsa is a very terrible quality. Химса — ужасное качество. I don't think he'll be able to translate this properly. Не знаю, получится у меня перевести это или нет. But they say the word meat is two words. You have to say in Мит English. мясо? Мясо? Говорят, что слово мясо, оно состоит, английское слово мясо состоит из двух слов. The English word meat means me eat. Значит, говорит, me eat, me значит я, eat значит ем. Or mamsakadadadi mamsaha, as the Vedic literature describes. Вот You в kill ведической and eat some литературе есть. living entity, and later they'll kill you. В ведической литературе есть стих, который говорит, что ты убиваешь кого-то и ешь, и потом он убьет тебя и скушает. So hingsa or violence is a terrible quality. Поэтому химса и насилие ужасное качество. I won't even go much more into it. Я особенно не буду даже углубляться в I это. think all of you can understand. Я думаю, вы все можете понять, что это такое. But we should understand the same quality of hingsa or violence is also found in Krishna. Но мы можем видеть, на самом деле, и понять, что вот то же самое качество химсы или насилия находится и в Кришне тоже. In his commentary on this section of Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami doesn't even give an example. В своем комментарии на Бхакти Расамрita Синду на это качество Джива Госвами даже не дает объяснения этому. He said there's so many examples of Krishna being violent. Не, он дает. Он говорит, что на самом деле столько есть примеров того, как Кришна проявлял насилие. We'll give you one. Мы один вам приведем. From the 50th chapter, the 10th canto, the Bhagavatam. 50 глава 10 песни Бхагаватам. Jarasandha attacked Mathura. Джарасанда атакует Мадхуру. And Krishna and Balaram came out of the city Кришна Баларама выходит с города with a small army. с маленькой армией. When they came out, Jiva Goswami says that Jarasandha and his army started laughing. И когда они вышли, Джива Госвами говорит, что Джарасанда и его армия начали просто смеяться над ними. They said, look at this Balaram. Ты посмотри на этого Балараму. He's coming out to fight with us. Он вышел, чтобы сражаться с нами. He's carrying a plow. У него какая-то булава. Плуг, простите. He's a farmer. Он же фермер просто. And he wants to come and fight with us. И он пришел, чтобы сразиться с нами. We have a saying in America, famous last words. Мы в Америке говорим, это последние, это известные, популярные последние слова, самые известные. And the Bhagavatam describes that in the same way that the wind sometimes covers the sun with clouds. И в Бхагаватам говорится, что кто закрыл ветер? Ветер, он закрыл солнце облаками. Or that fire is sometimes covered by dust. И таким же образом иногда огонь тушится пылью. Jarasandha's huge army surrounded Krishna and Balaram. Огромная армия Джарасанды, они окружили Кришну и Балараму. When the ladies of Mathura could no longer see Krishna and Balaram because they were covered by the army of the opposite side, they began to cry. Женщины Мадхуры, когда они увидели, что Кришна и Баларама, они просто покрыты вот этой армией Джарасанды, они начали плакать. At that time, Krishna began to shoot arrows. И в это время Кришна начал стрелять стрелы. Bhagavatam describes alata chakram. Alata chakram means like a circle of fire. Бхагаватам говорит, что это санскритское слово «алата чакрам», это значит как огненный круг. Krishna began shooting arrows so fast in all directions that it looked like a circle of fire around him. Кришна стрелял так быстро во все стороны свои стрелы, что это выглядело так, как будто вокруг него образовался огненный круг. 24 текст рассказывает. Nirvina kumbhakarinō nipetu aneka shosvasara briksha kandara rataha tasvadajada sutanayaka padaya taschina bujoru kandara. When Krishna began to shoot so many arrows, great elephants fell to the ground, their foreheads split open.
Говорится, что когда Кришна начал стрелять с такой скоростью, огромные слоны, они падали замертво с расколотыми черепами. Великие военные лошади, на которых зиждилась эта армия, они падали без голов. Кареты со своими флагами, лошадьми и водителями карет, они падали. И все пешие солдаты, они падали с отрубленными руками, головами и ногами. Sanchindhyamana dvipadeva vajinam manga prasuta sataso shrigabaga Bujahaya purusha sirsa kachapa hatta dvipa haya graha kula Karolumina nadakesha saivala danustaranga yuda golma sankula Achurika varta bhayanaka maha mani praveka baranasma sarkara pravartita biru bhayavaha mride manasrinam harsha kari parasparam. On that battlefield, from the striking of Krishna's arrows, на этом поле битвы, обороняясь от стрел Кришны, began to flow hundreds and hundreds of horrific rivers of blood. После того, как он выстрелил свои стрелы, потекло сотни и тысячи потоков, рек крови. I have a friend, Gita Nagari in America. He loves these kind of descriptions. У меня в Гита-Нагаре в Америке есть друг, который очень любит такие описания. Pity he's not here now. Жалко, что он не здесь. All the blood flowing from the severed limbs of everybody, it made hundreds and hundreds of rivers. Из вот этих вот отрубленных конечностей текло куча крови, которая просто составляла реки из себя. In those rivers of blood, it looked like there were snakes. И эти реки крови, они выглядели как будто змеи. Many snakes. Множество змей. Those snakes were the severed arms of different warriors. Arms that had been cut off. Да, это змеи, которые выползали из рук отрубленных конечностей разных воинов. И вот эти реки крови, такое чувство, будто по ним плавали разные черепахи. И вот эти черепахи, это на самом деле были головы солдат, которые были отрублены. И было множество островов на этих реках крови. И вот эти вот острова, это на самом деле были тела мертвых слонов. Там было много крокодилов в этих реках. И эти крокодилы, это были мертвые лошади. И так много рыбок там было. Эти рыбки, это были кисти воинов, которые были отрублены. И выглядело так, как будто в этих реках крови выросло множество водных растений. Эти водные растения были волосы воинов. Луки воинов выглядели как будто волны. И разные оружия выглядели как будто бы растения и кусты. Что такое whirlpools? Водовороты. Вот эти вот кареты, которые были разрушены, они выглядели как будто колеса от карет, они выглядели, они как будто водовороты. И вот множество драгоценных камней и украшений, которые были на телах воинов. Они выглядели как будто гравий, который находится на берегах этих рек крови. И вот люди, которые видели все это, они вообще просто обалдели.
And the wise people who saw it became very happy. Но разумные люди, они были очень счастливы. Oh, the burden of the earth is becoming free. Ну вот, наконец-то, вот это бремя, которое носила на себе земля, оно облегчилось. I don't think they would give a Nobel Peace Prize to Krishna. Я не думаю, что, конечно, за это бы Нобелевскую премию дали Кришне. He has this quality of За himsa. мир, да. И это качество химсы, которое проявлял But Кришна. Krishna's quality of himsa is a very wonderful quality. Вот это качество химсы, оно на самом деле замечательно. All those personalities that he kills gets liberation. Потому что все эти личности, которых убил, они получили освобождение. And Krishna particularly, he comes, it's described paritranaya sadhanam, vinashaya taduskritam, he comes to kill the demons. Говорится, паритарная саду нам, винашая чудушки там. Это значит, что Кришна пришел, чтобы убить демонов. But that's a secondary thing. И это на самом деле второстепенная His причина. primary thing is paritranaya sadhanam, he wants to protect his devotees. Главная причина в том, что паритарная саду нам, он пришел, чтобы защитить своих So преданных. Krishna's hingsa, his violence is actually a symptom of his love. Насилие Кришны, которое он проявляет, на самом деле симптом его любви. His love for his very dear devotees. Его любовь к его дорогим преданным, и его любви к его дорогим The преданным. next negative quality is keda. И следующее негативное качество — это кеда. Keda means sorrow or depression. Это значит скорбь или печаль, горе, депрессия. The Vedanta Sutra describes. Веданта Сутра объясняет. Sugashyatad anadarashavanat tad adravanat suchitehi. That anyone who's affected by lamentation, they're a Sudra. Кто бы не был подвержен скорби, он шудра. Madhvacharya comments on this verse. И Мадхавачарья, он комментирует этот стих. Naso putranaya sudraha suchad bravanam evahi sudatvam. He says there was one king Он говорит, был один король, named Potrayana. которого звали He Потрайна. was a king, Он был королем, not a Sudra by birth, не шудра по рождению. but because he was lamenting, he was considered to be a Sudra. Но поскольку он скорбил, его посчитали шудрой. So Его this можно было считать quality of шудрой. lamentation is a very negative quality. И вот это качество скорби очень негативное само по Rupa себе. Goswami speaks about this in Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами говорит об этом в Бхакти Расамрита Синду. Shokadi avasavartita yata tatraiva. That one should not be controlled by lamentation or other such emotions. Там говорится, что человека не должны контролировать такие качества, как скорбь или уныние. And he quotes a verse from Padma Purana. И он цитирует стих из Падма Пураны. Shokamarshadi birbhavaya akrantam yashamanasam katam tatra mukundasya spurti sambhavana bhavet. How is it possible for Krishna to appear in the mind of a person who's afflicted by lamentation? Как Кришна может прийти в ум такого человека, который поражен скорбью? We have to control this quality. Нам нужно контролировать это качество. Lamentation has some use. Скорбь, вообще в ней есть какой-то смысл. The first chapter of the Bhagavad Gita is called Vishada Yoga, the yoga of lamentation. Первая глава Бхагавад-гиты называется Вишада-йога. Это йога скорби. And by the desire of Krishna, Arjuna is an illusion. И по желанию Кришны Арджуна был подвергнут иллюзии. He's not really an illusion. На самом деле он не находится в иллюзии. But Krishna wants to use him as an example. Но Кришна хочет использовать его в качестве примера. And in the bodily conception of life, Arjuna begins to lament. И вот в этой так называемой телесной концепции жизни Арджуна подвергнутый ей, Арджуна начинает горевать, To the скорбить. extent that by the end of chapter 1, Arjuna is expressing the desire to commit suicide. На протяжении первой главы Арджуна, он выражает свое желание совершить суицид, Oh самоубийство. Krishna, better I put my weapons down and let them kill me. О, Кришна, лучше я оставлю свое оружие и просто позволим убить себя. That's suicide. Это самоубийство. And Prabhupada says that when one begins to lament, they forget who they are.
Прабхупада говорит, когда человек начинает скорбить, он забывает то, кто он есть на самом деле. And Arjuna in such a situation was wondering, why am I here? И Арджуна в такой ситуации думает, что я здесь делаю? When we become overwhelmed with lamentation, we think, why am I here? И когда мы подвергнуты скорби, мы думаем, что я здесь делаю? Why am I out here on the street trying to sell these books? These are mean people. They're not very nice. Что я здесь на улице делаю, пытаюсь эти книги распространить? Эти же люди, они сумасшедшие просто, не очень-то Why am I они. here in this Hare Krishna movement at all? Что я вообще делаю в этом движении сознания It's very Кришны? difficult. Ну, тут же сложно вообще все. 4 принципа. Getting up early in the morning. Вставать рано с утра. People don't really appreciate me here. И вообще люди не особо-то ценят меня здесь. I can't listen to my old rock and roll music. Я не могу свой старый добрый рок-н-ролл послушать. So we have some lamentation. И поэтому мы начинаем скорбить. And then, like Arjuna, we leave the battlefield. И потом, как Арджуна, мы хотим оставить поле боя. So this lamentation is a great fault. Но на самом деле этот скорбь — это ужасный And недостаток. someone who laments, they're like a Sudra. И те, кто скорбит, они подобны шудрам. But Rupa Goswami says that this same quality of lamentation is also found in Krishna. Но Рупа Госвами говорит, что то же самое качество скорби, оно и есть в Кришне. Krishna sometimes also laments. Кришна тоже иногда скорбит. Srila Sanatana Goswami describes in Brihad Bhagavatamrita Санатан Госвами объясняет в Брихад Бхагаватамрите. that one morning Rukmini came to speak to her fellow queens. Однажды Рукмини одним утром пришла поговорить с ее подругами, царицами. I don't know what's happening with my husband, our husband. Не знаю, что происходит с нашим мужем. Yunam shranutta vittani tahi tahi shutani me kimapi brute ratro svapan api namabi madara madaram pritya dhena ivavati kvachit uttasaki ganan kanschid gopan ivatamano haran sambinayate vangsi vaktram tribhanga parikritam. Krishna's been acting very strange. Кришна очень странно себя вел. Sometimes at night while he's sleeping. Иногда ночью, когда он спит. Namabi madura maduram pritya. Very sweetly, with great love, he starts calling out the names. Очень сладко, с огромной любовью он начинает звать кого-то по именам. Denu ivavatik fachit. He starts calling out the names of different cows. Он начинает звать имена разных коров. Shabali, Dabali. These are the names of Krishna's cows. Это имена коров Кришны. And sometimes he starts calling out the names of some other ladies. А иногда он зовет каких-то девушек. And sometimes he manifests a threefold form and he starts acting like he's playing a flute. А иногда он проявляет форму, согнутую в 3 местах, и ведет себя так, как будто он играет на флейте. Sometimes he speaks to me. Иногда он говорит со мной. And he says, "Hey Radhe, И он говорит: Lalita." «Эй, Раде, Лалита, Radharani, why? Радарани, почему?» And he starts pulling on my cloth. И он начинает тянуть меня за одежду. I don't know who this Radharani И я не знаю, кто это Радарани и Лалита, и что это он делает. Sometimes in his sleep, И he starts crying. иногда во сне он начинает плакать. And his pillow becomes soaked with tears. И его подушка впитывает слезы. A few years ago, we translated some verses from a rare Bengali book. И недавно мы перевели несколько стихов с одной редкой бенгальской книжки, Called Vrindavan Lilamrita. которая называется «Вриндавана Лиламрита». Written a few hundred years ago by one devotee in the Nityananda Paribar. Она была написана несколько сотен лет назад одним преданным из Нитянанда Паривара. Satatabi Hare Krishna Edon Hara Sange Radhika Vichede Murcha Premera Tarange Hare Krishna. Krishna was always playing and sporting with his wives in Dwarka.
Кришна всегда играл со своими женами в двараке. Sometimes when he was with them, Radhika Bichede Murcha, he would remember Radharani, and Krishna would suddenly faint. Иногда он в эти моменты он вспоминал Радарани и падал в обморок. Atyantani magna kabu koraye pralap kabu radha radha boli kore anutap. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna. Kabu kore pralap. Sometimes Krishna Иногда Кришна would become delirious in ecstasy. впадал в экстаз. Kabu, sometimes Radha, Radha Boli, he would start calling out the name of Radha. Иногда он звал имена Радхарани In Kore Anutap, he would lament. и скорбил. Kabu Mora Kore Rahe, Bahe Ashrudar, Achanta Sudipta Hoy Satvika Vikahe. Sometimes Krishna would be with his wives in Dwarka, Иногда он был со своими женами в двараке, and suddenly he would become quiet, и он затихал. and he would just sit and stare. И он просто сидел и уставившись куда-то. And somebody came and put their hand in front of him. Люди подходили, перед ним махали рукой, и никаких реакций не поступало. Krishna wasn't really there. Кришна не присутствовал там. And suddenly he would begin to cry. И тут внезапно он начинал плакать. And sometimes all the symptoms of Astasattvikara Bhava would appear in his body. Иногда все симптомы Аштасаттвика Бхавы проявляются в нем. Divine ecstasy. Божественный экстаз. So this is Keda. И это кеда, This is lamentation, это скорбь, which is a very low class quality. которая в действительности является очень низким качеством. But Krishna also exhibits this quality Но Кришна тоже проявляет это качество, as a symptom of his intense love for his devotees. как симптом его сильной любви к его преданным. And when Krishna manifests this quality, it's very, very wonderful. И когда Кришна проявляет это качество, это очень замечательно. So the next quality is krodha, or anger. Следующее качество — это крода или злость, гнев. Krodha is a very, very detrimental quality. Гнев — очень разрушающее качество. Krishna describes in Bhagavad Gita, Кришна описывает в Бхагавад-гите. Trividam narakashe dam dvaram nashanam atmanaha kama krodhas tata lobhas tasmat etatrayam chujet. There are three gates to hell. Есть трое врат в ад. Kama krodhas tata lobhas. Lust, anger, and greed. Гнев, зависть и иллюзия. Нет, жадность. Простите. Anger is a very, very terrible quality. Гнев — ужасное качество. By anger, we forget Shastra. Из-за гнева мы забываем шастры. We become angry even at a devotee. Мы злимся даже на преданных. Then we can make a big mistake. Тогда мы можем совершить большую ошибку. We can commit some terrible offense. Мы можем совершить огромное оскорбление. So anger is very dangerous for spiritual life. И гнев очень опасен для духовной жизни. But Rupa Goswami says that Krishna has this fault. Рупа Госвами говорит, что у Кришны есть этот недостаток. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 10-й песня Шримад Бхагаватам. there's a story about Shankachuda. Есть история о Шанкачуде. And Rupa Goswami describes this also in the second act of his Lalita Madhav. И Рупа Госвами во второй песне своей Лалита Мадхавы говорит. A very beautiful description. Во втором акте. On one Там очень occasion, замечательное описание. Krishna met with Radharani and Lalita and a few other gopis Кришна встретился с Радарани, Лалитой и еще несколькими гопи in a small intimate kunj in the forest of Vrindavan. в маленькой уединенной кунджи в лесу Вриндавана. And as they were speaking in a very joking way, И они шутили друг с другом. suddenly Makara, Radharani's little blind, little senile grandmother, showed up. И вот Макара, немножко слеповатая тетушка Радарани появилась. And when she saw Krishna there, she became very angry.
И когда она увидела Кришну, она очень разозлилась. Hey, you black snake. Эй, ты черная змея! You keep away from my granddaughter. Эй, ты держись подальше от моей внучки. And Krishna, the Supreme Personality of Godhead, became afraid. И Кришна, Верховная Личность Бога, он забоялся. And Krishna ran away from that old lady. И Кришна убежал от этой старухи. Your God is afraid of old ladies. Представляете, ваш Бог, он боится старух, каких-то Old ladies бабушек, of Braj. которые обитают во Врадже. Krishna slipped into a tamal forest, a forest of tamal trees. Кришна убежал в лес Тамал, деревьев Тамал. Those tamal trees are black like Krishna. И эти деревья Тамал, они черные, как Кришна. And Makara can't see very well. И эта Макара, она не смогла She увидеть Кришну. became confused. Она растерялась, в чем дело? I'll find you. Where are you? О, я найду тебя, где ты есть вообще. Krishna was covering his mouth because he was laughing. И Кришна, он закрывал рот, потому что он смеялся. And the gopis are also laughing. И гопи тоже смеялись. And suddenly Makara called out, "Oh, Krishna, I don't like this form of yours. И вот Макара сказал: о, Кришна, мне не нравится такая твоя форма. We've heard that from Garga Muni that you manifest different forms. Мы слышали от Гарга Муни, что ты разные формы проявляешь. But I don't like this form." Но эта форма мне не нравится. Lalita looked over and she said, "Hey, stupid woman, that's not Krishna." И Лалита посмотрела на нее и сказала: эй, глупая женщина, это же не Кришна. Vyagranam Vyagra Ananam Krishnavarnam Talabriksha Dasa Triptam Latasiras Sivam. It's described in Garga Samhita. В Гаргам Самхите What she говорится, saw was a personality who was black, то, что ты видела, эта личность, она была but not черной. black like Krishna. Но не такая черная, как He was Кришна. as tall as 10 palm trees. Он был высоким, как и 10 He had пальмовых the деревьев. face of a tiger, У него было лицо тигра and he had a great tongue which was licking his lips and coming out of his и mouth. огромный язык, который лизал его губы и вылезал изо рта. It was the demon, Shankachuda. Это был демон Шанкачуда. Shankachuda had been sent there by Kamsa. Шанкачуда был послан Камсой. Kamsa heard about a very beautiful girl in Braj, Камса слышала о очень прекрасной, красивой девушке в Врадже, whose name was Radha. которую звали Рада. And Kamsa sent Shankachuda to bring Radha to him. И Камса послал Шанкачуду, чтобы он привел ей Радхарани. Rupa Goswami describes Рупа Госвами описывает, Siddhi Gituna Naisam, that Shankachuda grabbed Radharani by the hair этот Шанкачуда схватил Радхарани за волосы, and he began dragging her away. и он начал утаскивать ее. At that time, the gopis and Radha began to call out and cry. В этот момент и Радхарани, и Гопи все начали плакать и звать на помощь. Hakanu Kudosi, Krishna, where are you? Where are you? Кришна, где ты, где ты? At that time, Satopam, with great chivalrous pride, И в этот момент с огромной гордостью Krishna quickly ran there. Кришна пришел туда. He said, Re, Dushta, oh wicked demon. Он сказал: эй, ты сумасшедший демон. And Krishna became very angry. И Кришна очень разозлился. This is Krodha. И это Крода. Would you like to hear what Krishna had to say to Shankachuda? Хотите услышать, что Кришна сказал Шанкачуде? It's a wonderful verse. Это замечательный стих. He called out to Shankachuda. Он сказал Шанкачуде: Radha paradini muhustvahi annasastim shaknomi kartum akilam guru eshakeda sarvanganeyam abhidavati lupta dharma tvam mukti kala rajani bata kim karishye. He said, hey, wicked demon, эй, ты сумасшедший демон. I feel great pain in my heart Я чувствую огромную боль в своем сердце, because I won't be able to spend all of eternity torturing you. потому что я не смогу провести целую вечность, чтобы мучить тебя. He said, you should know the wicked black night of death is now chasing you. Он говорит: ты должен знать, демон, то, что черная ночь смерти гонится за тобой. And wicked demon, I'm feeling great pain in my heart. И послушай, это демон, я чувствую огромную боль в своем Very сердце. disappointed. Я очень разочарован. How will I torture you forever if you merely die?
Как же я буду тебя вечность мучить, если ты уже очень скоро умрешь? And when Rupa Goswami then says, Danda Kotya, that Krishna hit Shankachuta 10 million times. И Рупа Госвами говорит, что Данда Коти, что Кришна ударил Шанкачуду 10 тысяч миллионов раз. Give or take a few times. I think maybe it was a few more. Я думаю, что еще парочку раз точно. На пару раз больше, как минимум. So this is Krodha. И вот это вот гнев, крода. This is anger. Это гнев. Krodha is a very negative quality. Крода — это очень плохое, By негативное Krodha качество. we forget who we are. Из-за кроды мы забываем, кто мы есть на самом деле. But when this Krodha comes, it's a very beautiful quality for Krishna. Но когда крода приходит к Кришне, это она проявляет свое самое лучшее лицо, она становится красивым качеством. Vishva Vibrama. Дальше Вишва Вибрама. Vishva Vibrama means, Vishva means a universe. Вишва значит вселенная, And Vibrama means foolishness. и Вибрама значит Universal foolishness. Глупость. Это значит вселенская глупость. Absorption in worldly affairs. Это значит погруженность в материальную деятельность. And this is a great obstacle, a great fault. И это огромное препятствие и большой недостаток. It's described in the fifth canto Srimad Bhagavatam. Написано в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Pumsa striyo maitani bhavamitam tayo mito hridaya granti mahu ato griha chetra sutapta vitar janasya mohoyam aham ameti. He says that this attraction between male and female is the basic principle of this world. Там говорится, что привязанность между мужчиной и женщиной — это основной принцип этого материального мира. And on the basis of this mitani bhav, this attraction for each other, На основе этой мадхуни бхавы, этой привязанности друг к другу, tayo mito hridaya granti mahu, the hard knot of the heart comes about. Узел в сердце, завязывается узел в сердце. This material world is described as a durga, a prison. Этот материальный мир описывается как дурга или тюрьма. And the lock on our cell is this attraction between male and female. И замок на нашей клетке — это привязанность между мужчиной и женщиной. It's the thing that keeps us in this world. Это вещь, которая держит нас в этом And on the мире. basis of this attraction, И на основе этой привязанности ato griha chaitra sutapta vitaya, comes many things. всплывает очень много вещей. Comes first griha. В первую очередь всплывает гриха. Дом. Because you can't be married unless you have a home. Потому что ты не можешь быть женатым, пока у тебя нет And then дома. comes chaitra. Chaitra means a field. И потом кшетра. Кшетра значит поле. Field means a place of work. Поле значит место работы. Well, traditionally, people they would plow the land. Традиционно люди они вспахивали землю. Today, chaitra means the office. Сейчас кшетра значит офис. We have to work so hard. Нам же так тяжело So работать, we can have a little sex life. чтобы немножко понаслаждаться For that сексуальной little жизнью. sex life, you have to have a house. И чтобы немножко понаслаждаться сексуальной жизнью, нам нужен дом. And that little sex life brings some children. И потом вот эта сексуальная жизнь So приносит you детей. have to have a job to take care of the house И and the поэтому children. нужно иметь работу для того, чтобы заботиться о доме и детях. To work at your job, you have to have a car. Чтобы работать на работе, ездить туда, тебе нужна You машина. have to have some nice clothes. И для этого тебе нужна хорошая одежда. So you put on the nice clothes and you drive in the car to the job that you have to pay for your nice clothes in your car. И вот, чтобы одеть хорошую одежду и поехать на работу на своей машине, тебе нужно платить за все это. To help you pay for the house that you have, Чтобы тебе помочь платить за дом, который у тебя есть, which you don't spend much time in because you're busy working. в all the котором time. ты так или иначе не проводишь много времени, потому что ты занят работой круглые сутки. And all for a little sex desire. И все это ради того, чтобы немножко наслаждаться сексом. This is a great illusion of this material world. Это сексуальное желание — это огромная иллюзия материального мира. But Krishna also has this quality of Vishva Vibrama. Но у Кришны тоже есть такое качество Вишва Вибрамы. It's described by Baladeva Vidyabhushan in his commentary on this. На нем рассказывает Баладев Видьябхушана в комментарии на этот стих.
and Jiva Goswami, Джива Госвами тоже. they quote Chandogya Upanishad. Они цитируют Чандогья Упанишад. What is Krishna's Vishva Vibrama? В чем заключается Вишва Вибрама Кришны? Tat aikshata bahusham prajayaya. Krishna thinks, although I'm one, I shall become many. Кришна, он думает, хотя я один, мне нужно размножиться, This is an стать example многими. they say of Krishna's Vishva Vibrama. Они вот это приводят как пример Кришны Вишвы It's Вибрама. universal bewilderment. Это вообще здесь оно является вселенским заблуждением. They quote Aittarya Upanishad. Они цитируют Айтарию Упанишад. Sa aikshata lokan nusrija. Krishna thought, now I shall create the worlds. И теперь Кришна думает, теперь я должен создать все миры. This is Krishna's Vishva Vibrama. И это Вишва Вибрама Кришны. Krishna, you're not really creating the worlds. Кришна, ты на самом деле не создал все миры. You're not really becoming many. Ты на самом деле не стал Krishna, многим. we know you're a cowherd boy. You're the son of Nanda Maharaj. Мы знаем, ты пастушок и сын Нанды Махараджа. Don't fall prey to all these illusions. Не погружайся в эту иллюзию. When Krishna falls prey to this illusion, then he becomes like Lord Vishnu. И когда Кришна погружается в эту иллюзию, он становится как Господь Вишну. And the Brajbasis, they consider this to be Krishna's Vishva Vibrama, his universal foolishness. И поэтому Бриджабаси, они воспринимают это как Вишва Вибраму Кришны, то есть вселенское заблуждение Кришны. But Krishna manifests this quality in other ways also. Но Кришна также проявляет по-другому это качество. We translated some parts of a rare book called Vaidanta Vilas. Мы перевели некоторые части книги, которые называются Вайданда Вилас. By an associate of Mahaprabhu named Manohar Das from lived at Govinda Kun by Govardhan. Автор которого является, как еще, name of the author? Manohar Das. Манохар Дас. Это спутник читания Махапрабху, который жил в Говиндакуне около Гвардхана. Radha and Krishna, through a messenger, had agreed to meet at a kunj in Vrindavan. Однажды Рада и Кришна с помощью посланника, с помощью как-то мессенджера, посланник, да? С помощью посланника они договорились встретиться в одной кундже во Вриндаване. Krishna arrived there a little early, Кришна пришел туда немного пораньше, and Radha had not come yet. и Рада еще не пришла. Krishna thought to himself, Radharani is always decorating the kunj, И Кришна подумал, Радharani всегда она украшает кунджи. but today I should decorate the Но сегодня я должен украсить кунджи. So Krishna began, he made a very beautiful gate out of flowers. И сначала Кришна сделал большую красивые ворота из цветов. He made a whole cottage with the walls and the ceiling all out of flowers. Он сделал красивую беседку со стенами и так далее из цветов. On the walls inside of the cottage, he made pictures out of flowers. На стенках в беседке там были даже картинки из цветов. All very aromatic, beautiful flowers. Ароматные, очень красивые цветы. Meanwhile, Radharani had prepared to go to meet with Krishna. Тем временем Радharani собиралась встретиться с Кришной. But just as she was about to leave her house in Javat, Но прямо перед тем, как покинуть свой дом в Явате, suddenly her so-called husband Abhimanyu, along with his friend Govardhan Mullik, came to the house. вдруг внезапно ее так называемый муж Абхиманью со своим другом Говарданом Маликом пришли в And дом. Abhimanyu said, "Hey, Mata," called out to his mother Jatila, "I'm hungry." И Абхиманью позвал свою мать Джатилу: «Эй, Мата, я голоден». So Jatila told Radharani, "Hey, you go and cook for your husband." И Джатила сказала Радharani: «О, иди, приготовь своему мужу». So Radharani had no choice. И у Радharani не было выбора. She was cooking, but as she's cooking, she was feeling great anxiety. Она готовила, но пока она готовила, она чувствовала What's огромную going to скорбь и happen with разочарование. Krishna? Что будет с Кришной? What's Krishna going to think? Что Кришна будет думать? Meanwhile, Krishna was waiting and waiting. Тем временем Кришна ждал и ждал. Sometimes he would see some reflection of the moon on some white flower or something. Иногда он видел отражение Луны в каком-нибудь белом цветке. And Krishna would think, oh, it's Radharani. И Кришна думал: «О, это Радharani». He would hear a little sound from the forest. Oh, it must be her. Он слышал какой-то звук, и думал: «О, это она».
And again he saw it's not her. И опять он убеждался, что это не она. Then Krishna thought maybe she went to some other place. Кришна подумал, может быть, она в какое-то другое место So ушла. then Krishna left the Kunj. И Кришна оставил And he Кунджу. went all over Braj looking for Radharani. И он пошел искать по Браджу Шримати Радхарани. And he came back. Он вернулся, And Radharani still и wasn't Радхарани there. до сих пор там не было. And then Radharani and Krishna said, "What is this?" И тогда Кришна сказал, ну что это такое? This is Vishvavibrama. Это Вишва-вибрама. This is worldly illusion. Это материальная иллюзия. Krishna Мирская. said, "This is my fault. Кришна сказал, это моя вина. I'm too attached to women." Я слишком привязан к женщинам. Sepirite kala naga amare dangsila Dishechara parti prana nahi nikashila. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna said, I've been bitten by the poisonous snake of love for a woman. Кришна сказал, меня укусила ядовитая змея любви к женщинам. And that poison is so terrible. И этот яд настолько ужасен. Although I'm dying from that poison, somehow I'm still alive. Несмотря на то, что я умираю от этого яда, я все равно жив. Piriti murati suke jani adarila Dukira murati hoye garai barila bolo Hare Krishna, Hare Krishna. Piriti murati suke jani adarila. Thinking that it would bring me some happiness, I ran after these gopis. Думая, что это мне принесет какое-то счастье, я бегаю за этими гопи. I pursued love with a woman. Я выбрал любовь к женщинам. But dukira murati hoy, garale bharila. All that it's brought me is unhappiness and a terrible fever. Но все, что это приносит мне, это огромное несчастье и огромный жар. Piritini katamui anahi jaba viragi bahoya mui sukete rahiba. Hare Krishna, Hare Krishna. So then Krishna said, yes, this Vishvavibrama, this is my fault. И Кришна говорит, да, это Вишва-вибрама, это моя вина. But from now on, I'm not going to run after this love anymore. Но теперь я больше не буду бегать за подобной No любовью. more women. Никаких больше женщин. From now on, viragi hoya mui, I'm going to become a brahmachari. И теперь я стану брамачари. And it's a long story. Это долгая история, так и иначе. But it didn't last. Но он не остался брамачари. But this is Krishna's Vishvavibrama. И это заблуждение Кришны, Вишва-вибрама. It's a great fault. Это очень плохое качество. But when Krishna Большой exhibits недостаток. this Vishvavibrama, it's a wonderful Но когда Кришна проявляет этот Вишва-вибраму, which оно brings становится great замечательным happiness to his devotees. и приносит очень много счастья его преданным. The next fault is Vishamatva. И следующее качество — это Вишаматва. Vishamatva means partiality. Это значит пристрастие. Vishamatva means sectarianism. Это значит сектантство. As Goswami Maharaj was saying yesterday, sometimes people, they think that we have a monopoly on God. Вот вчера Госвами Махарадж говорил в лекции, что мы думаем, что у нас есть монополия на Бога. God belongs to us. Господь принадлежит нам. And this is a great fault. И это огромный недостаток. Bhaktivinoda Thakur speaks about this sectarianism in many places in his writings. Бхактивинода Такур говорит об этом сектантстве во многих частях своих писаний. He says in Chaitanya Sikshamrita, Читание Шикшамриты он говорит, to be controlled by prejudice будучи контролируемым этим пристрастием, causes many problems. это приносит очень много проблем. From prejudice arises partiality. Из prejudice, предупреждения, да, из предупреждений возникает пристрастие. And from partiality comes disrespect for truth. И из этих пристрастий возникает неуважение к истине. He says that wearing the signs of a Vaishnav is one of the methods of cultivating bhakti.
Носить вайшнавские знаки — это один из методов культивирования бхакти. He said, but if we think that these symbols of a Vaishnava is a distinguishing characteristic of a devotee, that's sectarianism. Но думая, что носить вайшнавские знаки — это и есть на самом деле то, что указывает на то, что человек является преданным, это сектантство. And that's a great fault. И это большой недостаток. Bhaktivinoda Thakur describes. Бхактивинода Тхакур описывает In Krishna Samhita. в Кришна Самхите. He says that sectarianism is a natural byproduct of the absolute truth. Он говорит, что сектантство — это естественный продукт, который исходит из побочный продукт правды. That's a very astonishing statement. Это очень такое смущающее. Sectarianism is a natural byproduct of the absolute truth. Сектантство — это побочный продукт абсолютной истины. He says that when acharyas first ascertain and instruct people in the truth, Когда ачарьи, они наставляют людей об абсолютной истине, there's no sectarianism. в этом нет никакого сектантства. But Но they give some certain rules and regulations for certain people. они дают разные правила и предписания разным людям. And then that community, they become attached to those rules and regulations. И вот эти люди, которым даны эти правила и предписания, привязываются к ним. Our Gurudev gave us these rules and regulations. Наш Гурудев сказал нам делать We have так to и так. follow them very strictly. Мы должны очень верно следовать ему. And from that attachment to those rules and regulations comes hatred for other groups who have different rules and regulations. И вот из-за привязанности к этим правилам и предписаниям появляется ненависть к другим группам, у которых другие правила и предписания. Whenever the Lord comes, He gives particular rules and regulations which are appropriate for a particular group. И когда Господь приходит, Он дает правила и предписания, которые являются подходящими для разных групп. We have 4 regulated principles. У нас 4 регулирующих принципа. But it's not that all Vaishnavas necessarily, all devotees necessarily follow those 4 principles. Но это не значит, что все преданные следуют именно этим 4 принципам. Vamsidas Babaji sometimes was smoking a hookah. Вамшидас Бабаджи иногда покуривал He was offering it to Krishna first. и предлагал Кришне перед этим. And Garuda, this is a real shock. Это вообще для вас шоком будет, но Гаруда, Garuda is a non-vegetarian Vaishnava. Гаруда, он вообще-то не вегетарианец, но вайшнав. He eats snakes and turtles and like that. Он кушает змей и черепашек. So he may have a different rule. И у него другие немножко правила, предписания. When the Prophet Muhammad appeared in Saudi Arabia, Когда пророк Мухаммед появился в Южной Аравии, he gave particular rules for those people. западной, он дал определенные правила этим людям. And he told them most important thing. Он сказал, самая важная вещь. Don't have sex with camels. Не имейте секса с верблюдами, пожалуйста. That's very important. Это очень важно. Prabhuji, Прабху. Окей? you're not doing it. Вы же не делаете этого, правда? Don't do that. It's Не very, делайте, пожалуйста, не надо. there's no camels in Lithuania. Все равно нет верблюдов в Литве, так или иначе. So we may hate them. Oh, they have different rules. Those are nonsense rules. И мы можем ненавидеть их за то, что у них другие правила или просто тупые правила. And then sectarianism arises. Но из-за этого появляется сектантство. And this sectarianism is a great fault. И сектантство — это огромный недостаток. Because God doesn't just belong to us. Потому что Бог не принадлежит только нам. He belongs to everyone. Он принадлежит всем. Just like our Gurudev. Как наш Гурудев. I got to travel with my Guru Maharaj in 1994 as a servant. В 1994 году я путешествовал с моим Гуру Махараджем как его личный слуга. And of course, I was just waiting for everybody to understand that I am the most important person. И, конечно же, ко мне пришло глубокое понимание, что я самая важная личность. But very quickly I found out that actually wasn't true. Но очень быстро я понял, что это было неправда. And there were so many different devotees who were coming to my Guru Maharaj. Было так много разных преданных, которые приходили к моему Гуру Махараджу. And he was giving time with all of them. И он всем им уделял время. Some of the people who were coming to him, I thought they were very nice devotees.
И многие, кто к нему приходили, они были очень замечательными преданными. Some of them I thought were a little crazy. Некоторых я думал, что они полностью сумасшедшие. But Guru Maharaj loved them. Но Гуру Махарадж любил их всех. And he gave time to all of them. И он каждому уделял время. Maybe some of the people who came to him, I didn't like them at all. Некоторые люди мне вообще не нравились, кто к нему Guru приходил. Maharaj had great affection for them. Но Гуру Махарадж их очень любил и имел большую привязанность к ним. I quickly learned that if I want to be close with my Guru Maharaj, I can't claim exclusivity. И поэтому я понял, что я не могу претендовать на эксклюзивность, будучи рядом с моим Гуру Махараджем. Потому что он личность, у которого есть отношения со столькими людьми. И у Кришны тоже есть отношения с очень многими людьми, разными людьми. Шрила Прабхупад, he wrote in a letter to the President of Canada, Prime Minister of Canada. Написал письмо президенту Канады. He said that this Krishna conscious movement is a non-sectarian society. Он написал, что это движение создания Кришны не сектантское общество. And in our society we have members, he said, who are Christian. Он сказал, что в нашем обществе есть члены, которые являются христианами, Jewish, евреями who are Hindu, и индусами, and who are Muslim. и кто является And he мусульманами. said they can keep their religions И он сказал, они могут оставаться and still be a ими, member of this Hare Krishna movement. оставаться в этой религии, но быть членами сознания Кришны. Prabhupada spoke like this a number of times. Шрила Прабхупада много раз говорил это. We're not here to take people's religion away. Мы здесь не для того, чтобы религию как-то вытащить человека из его If you религии. already have some religion, that's fine. Если ты уже находишься в какой-то религии, то, Just пожалуйста, take a few оставайся там. principles from this movement Просто прими пару принципов из этого that can движения, help you to come closer to your conception of God. которые могут приблизить тебя к твоей концепции Бога. This movement is not a sectarian movement. Это движение не сектантское движение. It's very important for us to remember that. Это очень важно для нас помнить это. Because sectarianism is a great fault. Потому что сектантство — это огромный недостаток. But Rupa Goswami says Рупа Госвами Krishna is говорит, sectarian. Кришна — сектант. Bhaktivinoda Thakur, he sings in Бхактивинода Такур Gitavali. поет в Гитавале. Satakoti gopi madhavana Rakite nari lokori jatan Beno gite dake radikanam Esha esha radidako eshyam Satagoti gopi madhavaman. There's tens of millions of gopis trying to satisfy Krishna. Есть тысячи, миллионы, тысяч гопи, которые пытаются удовлетворить But Кришну. Rakite Nari Lokori Jatan, they can't touch Krishna's heart. Но они не трогают сердце Кришны. Krishna's always playing his flute. Кришна всегда играет на своей флейте. Would you like to hear the sound of Krishna's flute? Хотели бы вы услышать звук флейты Кришны? Do you know what that sound is? Знаете вы, что это звук? Bhaktivinoda describes. Чем этот звук является? Бхактивинода Такур объясняет. Binogite dake radikanam Esa esa radidako esham. From Krishna's flute, he calls out the name of Radha, Radha. Кришна своей флейтой зовет одно имя — Рада, Рада. Esa esa radidako esham. Hey Radhe, come here, come here, come here to me. Эй, Рада, иди сюда ко мне. Angiya Sri Rasa Mandala Tabe Radha Ande Shani Chale Jabe Deka Diya Radhe Dako Prana Oliya Kandai Kananika. Krishna leaves the Ras Leela, he leaves all the gopis. Кришна оставляет Расалилу и всех гопи. This is Vishamatva, Это partiality. Вишаматма. He leaves all the other gopis to go and find Radharani. Он уходит с Радарани и оставляет других гопи. Это пристрастие. And Krishna's running, calling out.
Deka diya radhe rako prana bolia kandai kanane kan. Radharani, I'm dying. Where are you? Он бегает по лесу и кричит: Радхарани, я умираю, где ты? Please save my life. Пожалуйста, спаси мою жизнь. So, this is Vishamatva. И это вишаматма, Partiality. пристрастность. And Krishna has this partiality. И у Кришны есть эта But пристрастность. this partiality is a very wonderful quality of his. Но эта пристрастность очень прекрасное качество, принадлежащее ему. Thakur, he sings. Нароттам дас Такур поет. If you know the song, you can sing with me. Radha Krishna Pranamora Jugala Kishora. Radha Krishna Pranamora Jugala Kishora. Jivane Marane Gati Ara Nahi Mora. Jivane marane gati Nahi Mora. Radha Krishna Pranamor Jugala Kishore. The Yugal Kishore, Radha and Krishna, they're my life and soul. Югала Кишора, Рада Кришна, они моей жизни душа. Jivane Marane Gati Nahi Aramor. In life or in death, that's all that I know. При жизни или на смертном одре это все, что я знаю. Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Синду. Samano Krishna Ratya Suridrati Adika Pushyamana Ched Bhavulasa Ratihi. He said sometimes someone has the same love to Radha that they do to Krishna. Иногда у некоторых преданных есть одинаковая любовь по отношению к Радхарани, так же, как и к Samana Кришне. means the same. Самана, такая же любовь. Sometimes they have more love to Radha than they do for Krishna. Иногда у них больше любви к Шримати Радхарани, чем к He said, Кришне. this is called Bhavalasarati. И это называется Бхаваласарати. More devotion to Radha. Больше преданности к This is a Радхарани. very high thing. Это очень возвышенная We тема. call this Manjari Bhav. Это называется Манджари And Бхава. this is the crest jewel of our sampradaya. И это, на самом деле, бриллиант, украшающий наш сампрадая. This is Vishamatva, this is partiality. Это вишаматма, это привязанность. But this partiality is the most wonderful partiality in existence. Но эта пристрастность, она самая большая пристрастность в этом творении. So Krishna has this quality. И у Кришны есть это качество. And as Krishna manifests in his devotees, these faults, so-called faults, also manifest in his devotees. Но как оно проявляется в Кришне, так называемый недостаток, также оно проявляется в его преданных. The next fault is parapeksha. Следующий недостаток — это парапекша. Parapeksha means dependent on others. Это значит зависимость от And других. this is a great fault. Это огромный недостаток. We should not be dependent on other people. Нам не нужно быть зависимым от других людей. A sadhu doesn't depend on others. Саду ни на кого не полагается. Once Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was giving a lecture, Однажды Бхактисиданта Сарасвати давал лекцию, and there was a number of devotees listening, и какое-то количество преданных слушало его. one of whom was a young householder named Abhay Babu. Один из них был домохозяин, которого звали Абай Бабу. And as this Abhay was sitting there, someone sitting next to him wanted to talk to him about something. Hey, И вот он сидел и слушал Бхактисиданта Сарасвати, и вот кто-то, сидящий рядом, повернулся к нему и захотел заговорить с ним. that householder didn't want to talk to that person. It's a lecture going on. Потому что и этот домохозяин, он не хотел говорить с ним, потому что это же лекция. But finally he turned to him and he began to talk a little. Они повернулись, быстро переговорили. Srila Bhaktisiddhanta saw it. Бхактисиданта Сарасвати, он видел He это. stopped the lecture Он остановил лекцию. and he started chastising that Abhay. И он начал ругать этого Абая. Who do you think you are? Ты кто думаешь такой You're giving вообще? some donations to the mutt. Ты даешь, да, пожертвования моему мату. Don't think that we're dependent on your money. Не думай, что мы зависим от твоих We're денег. not dependent on you. Мы не зависим от тебя. That Abhay Baba later became Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Вот этот вот Абай позже стал Шрила А.С. Бхактивидантой с вами.
So this parapeksha is a very great fault, to be dependent on others. И вот эта парапекша — это огромный недостаток быть зависимым от других. There are many things we could say about this. Можно многое сказать об этом, Our time is short. но у нас мало времени. So Rupa Goswami says, very amazingly, that Krishna also has this И Рупа quality. Госвами говорит, как вы думаете, что? Что у Кришны тоже есть это качество? Krishna has the attitude known as lalya gyan. У Кришны есть отношение, которое называется лолия гьян. He's dependent on Mother Yashoda. Он зависит от матушки Ишоды. He can't eat unless she puts it on his plate. Он не может так вот что-то кушать, пока она не And положит when ему he's a что-то на little тарелку. boy, he can't eat unless she puts it in his mouth. И поскольку он настолько маленький мальчик, он не может кушать, пока она сама не положит ему в рот. When she puts some food in front of him on a plate, Когда она ставит какую-то еду перед ним на тарелку, expecting him to eat it himself, ожидая то, что он сам ее скушает, Krishna just flaps his arms. Кришна просто махает руками вот так. And he waits for his mother to come and put it in his mouth. И ждет, пока мама ему сама положит в рот это. This is known as lalya gyan. Это называется лолия гьян. Krishna is dependent on Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Кришна зависит от матушки Ишоды и Нанды Махараджа. Rupa Goswami gives an interesting example of this in Lalita Madhav. Рупа Госвами дает интересные объяснения этому в Лалита Мадхаве. That at the marriage of Rukmini, Во время свадьбы Рукмини Krishna kidnapped Rukmini, Кришна украл Рукмини. and many demoniac kings were there. И много демонических They царей had было huge там. armies, У них были and they огромные became армии. furious when Krishna kidnapped Rukmini. И они разозлились, когда увидели, что Кришна украл Рукмини. A big battle took place. И огромный поединок, битва имела место. Fought with all those kings. Кришна, он сразился со всеми этими царями. You may question who drove the chariot. И вы можете спросить, а кто же тогда карету вел? Krishna had Rukmini on the chariot. У Кришны было только Рукмини на карете. Prabhupada said in one lecture, Rukmini picked up the reins and she started driving the В одной chariot. лекции Прабхупада сказал, Рукмини, она взяла вожжи и начала вести карету. She was born in a Kshatriya family. Она была рождена в семье кшатрия. But before he began to fight with all these thousands of powerful kings and millions of soldiers there, a very horrific scene, И вот перед тем, как он начал драться, там на поле битвы было множество огромных, доблестных, сильных царей и со своими оружиями. with no fear, Krishna picked up his conch shell to blow it very loudly before he began the fight. И перед тем, как начать драться, Кришна взял свою раковину и начал дуть в нее. But Rupa Goswami says that when Krishna picked up that conch shell and held it with both hands to his mouth, something happened. Но Рупа Госвами говорит, перед тем, как взять раковину своими двумя руками и поднести к своим губам, кое-что случилось. Karo yugalena grihitam nidaya vadambuje damam kambum brajaragni stanapana smarnastimito harir jayati. He says, all glories to Krishna. Он говорит, вся слава Who Кришне, picking up that conch shell with both hands and putting it to his mouth to blow. который взял эту раковину своими двумя руками и приложил к In the своему рту, midst of all чтобы those дуть в нее. terrible kings and warriors, На поле битвы, где собрались эти ужасные цари и войны. suddenly Krishna remembered the breast of Mother Yashoda. В один момент Кришна вспомнил грудь матушки Ишоды. And he became stunned in ecstasy. И Кришна замер в экстазе. So I don't mean to disturb any of the brahmacharis here. Простите, не хотел Брамачари побеспокоить здесь. Please forgive me. Простите меня. Krishna's not a brahmachari. Кришна не Брамачари. Krishna's a mamachari. Кришна Мамачари. And he has this quality of parapeksha. И у него есть He's dependent on качество his mother. парапекши, то, что он зависит от своей мамы. This quality of parapeksha is a great fault. Качество парапекши — это огромный But when недостаток. Krishna manifests it, Но it когда- fills the hearts of the devotees with great ecstasy. Когда Кришна проявляет его, оно заполняет сердце его преданных огромным экстазом. So we have one quality left. У нас одно качество всего осталось. And this is my favorite quality. И это мое самое любимое качество. We could actually speak about this quality for a few days, Пару дней можем про него говорить, про это качество. but we're trying to be quick. Постараемся быстренько все сделать. Moha. Моха. Moha means madness or Моха delusion. значит безумие и иллюзия.
And moha is a great obstacle in this world. Моха — это огромное препятствие в этом мире. It's a great fault. Это очень плохое качество. When someone becomes mad, Когда they can't function. Когда кто-то с ума сходит, он не может функционировать в этом мире. I've seen a few devotees become mad. Я видел, как вот пару преданных спятили. One person even committed suicide, one devotee. Один преданный даже покончил жизнь самоубийством. Because in this madness you forget who you are. Потому что в этом безумии ты забываешь, кто ты есть на самом деле. You forget about everything. Обо всем забываешь. And in delusion you do something very foolish. И вот в этом безумии ты делаешь какие-то безумные поступки. My Guru Maharaj, he gave some lectures about this. Мой Гуру Махарадж давал лекции по поводу этого. He said there are three principal reasons why someone may become mad. И он говорил, есть три основные причины, почему кто-то может сойти с ума. The first reason is if someone obsessively thinks about the same thing all the time. Первое — это то, что человек постоянно о чем-то одном и том же думает. So be careful. Будьте осторожны, окей? Thinking about your girlfriend, your wife all the О time. своей жене, о своей девушке думать постоянно не стоит. You'll go mad. С ума сойдешь, And поспятишь. we see so many boys and so many girls, they become mad. И мы можем видеть, много мальчиков и девочек с ума сходят. This is the first cause of madness. If someone is obsessively thinking about one thing, Это первая причина сумасшествия, когда человек постоянно, неотрывно думает об одном и том же. can't get it off their mind. Не может выкинуть эту вещь из ума. The second reason that someone becomes mad is if they exceed their capacity. Вторая причина сумасшествия — это когда просто человек превышает свои силы, как бы, делает больше, чем может. Everything has a fixed capacity. У всего есть определенная как-то, потенциал, да, возможности. I think these small light bulbs here, maybe they're 20-watt bulbs. Вот эти вот маленькие лампочки, которые, они, наверное, 20 ватт. So if you put 200 watts through them, Если ты 200 ватт туда вот will воткнешь, happen? что случится? The bulb explodes. Эта лампочка, если в нее 200 ватт So people направить, то become она mad взорвется просто. For this reason. И люди таким же образом, они с ума сходят. They just can't take anymore. Они просто выдержать больше не могут. A woman who has, I heard there's one woman who had like 12 children or something. У одной женщины, у нее 12 детей было однажды. She became mad. Она спятила просто. Or sometimes you have a very romantic man who has 15 girlfriends. И мы можем найти какого-нибудь романтического парня, героя, у которого есть 15 женщин. He becomes mad. Он тоже с ума сходит. It exceeds his capacity. Потому что превышает This свои is the second возможные reason нормы. someone becomes mad. Это вторая причина, почему человек может The сойти third с ума. reason that someone becomes mad is they have an intense desire to understand or know something, but they can't. Еще раз. One more time. They have someone has an intense desire to understand or know something, but they can't know it. Вот у кого-то есть желание что-то узнать, но он не может узнать об этом. Because of their ignorance. Потому что он в невежестве просто. But they want to know that. Но они хотят знать это и все. So they become mad. И они с ума сходят. So my Guru Maharaj, he said that these three causes of madness don't apply to Krishna. И он, вот Гуру Махарадж говорит, что вот эти три, они не относятся к Кришне. Let's analyze them. Давайте проанализируем их. The first cause of madness is someone obsessively thinks of one thing all the time. Первое — это то, что когда человек постоянно думает об одном и том же все время. But Krishna is the unlimited object for everyone to think about. Но Кришна, он безграничен, и поэтому все могут безгранично думать о All нем. the mukhya and gona rasas, the primary and secondary mellows, they all reside in Krishna. Все настроения, первостепенные и второстепенные, они находятся в Кришне. Krishna is the only object of meditation and love. Кришна — единственный объект медитации и любви. Devotees, they become mad after Krishna. Преданные сходят с ума по Кришне. So how is it possible Как же это for возможно, Krishna to become mad? чтобы Кришна сошел с ума? He has no deficiencies. У него нет разделений. What is he going to think about? О чем он будет думать? So this first reason for madness doesn't apply to Krishna. И поэтому первая вот эта вот причина, чтобы сойти с ума, The она не second к Кришне не cause of подходит. madness Вторая. is to exceed your capacity.
И вторая — это превышать Кришна, опять забыл, как это, свои возможности, да, потенциал свой. But Krishna's ananta, he's unlimited. Но Кришна Ананта, он безграничен. There's no limit to his capacity. У него нет ограниченного So потенциала. this second reason also doesn't apply to him. И вторая причина тоже не подходит к нему. The third reason someone may become mad is because they want to know something, but they can't. Но третье, вот это вот, когда, почему человек сходит с ума, потому что он что-то хочет узнать, но не может узнать. But Krishna Sarvagya, he knows everything. Но Кришна Сарвагья, он все знает. There's no question of ignorance in Krishna. Нет никакого вопроса о том, что в Кришне есть какое-то невежество. So this cause of madness also doesn't apply to Krishna. И поэтому эта причина сумасшествия тоже не относится к Кришне. So these three reasons, Эти три causes of причины, madness, don't apply to Krishna. причины сумасшествия, они не относятся к Кришне никаким образом. But my Guru Maharaj said a very amazing Но thing. Гуру Махарадж сказал замечательную вещь. But still, Krishna becomes mad. Но все равно Кришна сходит с ума. This is a very wonderful thing. И это удивительная вещь. What is it that makes Krishna mad? Что же сводит с ума Кришну? Krishna says, Purnananda moya ami chinmaya purna tattva radhikara premi ama koraye unmata he Hare Krishna Hare Krishna Purnananda moya ami I'm full spiritual truth. Я абсолютная духовная истина. Chinmaya purna tattva. I am the absolute truth. I know everything. Я абсолютная истина, я знаю все. But radhikara prema ama koryaye unmata. The love of Radharani makes me mad. Но любовь Радхарани сводит меня с ума. Radhikara prema guru ami sishyanata. Sada amanana nite nachaya udata he. Hare Krishna Hare Krishna. Radhikara prema guru ami sishyanata. Krishna says Radharani is my guru in love. Радхарани, она мой гуру в любви. And I'm her obedient disciple. И я ее смиренный ученик. Sada amanana nitya nache Послушный udata. ученик. When she tells me to dance, I dance. Когда она говорит мне «танцуй», я танцую. What do you think of a young man whose girlfriend tells him to dance and he starts dancing? Вы что думаете, вот так вот бывает, да, что вы подумаете о таком молодом человеке, если его девочка говорит ему «танцуй», и он такой, оп, начинает He's a танцевать. mad fellow. Он просто сумасшедший. Once in South India, Ramanuja and his disciples were going to the temple. Однажды в Южной Индии Рамануджа и его ученики зашли в один храм. And they came across a crowd of people laughing at something. И они проходили мимо людей, которые собрались и They came a смеялись о little чем-то. closer and Они приблизились и увидели. they saw a mad fellow. Они увидели сумасшедшего. Some man walking next to his girlfriend. Этот парень шел рядом со своей девушкой. He was a big, powerful wrestler. Он был огромный, сильный рестлер, His name was борец. Danurdas. Его звали как? Danur. Данурдас. Danur means warfare. Данур значит He was a very powerful wrestler. военный. Он был очень большой борец, сильный. And as he's walking through this crowded place, he was holding an umbrella over the head of his sweetheart. И когда он проходил мимо этого места, он держал зонтик над своей любимой. And with his other hand, he had a fan and he was fanning her. И в другой руке у него было опахало, и он омахивал ее. Meanwhile, there was a procession with the deity going by. Ну да. И мимо этого места проходила процессия с божеством. And this Danurdas was so shameless, he didn't even see the deity, he just saw his sweetheart. И этот Данурдас, он был такой бесстыдный, что он даже не видел божество, он просто продолжал омахивать ее. This is a kind of madness. И это вот сумасшествие полное. But Krishna also has this kind of madness. Но Кришна, он также сходит с ума. Sometimes Krishna becomes so desperate to see Radharani. Иногда Кришна настолько сильно хочет увидеть Радхарани. He finds out that she's taking bath in the Jamuna. Он застает ее, что во время того, когда она принимает омовение в Ямуне. Krishna goes running there to meet her. И Кришна бежит туда, чтобы встретиться с ней.
But that morning was a little different. Но это утро было немножко другим. Because Kutila, Radharani's very crooked sister-in-law, decided to go with Radharani that morning. Потому что Кутила, сводная сестра Радharani, она пошла с ней туда в это утро. Они слышали слухи, что Радharani встречается с Кришной. И в это утро Кутила пошла вместе с ней. И Кришна не мог встретиться с Радой. Кришна так желал встретиться с Радharani. И он пошел полкилометра вниз по течению и прыгнул в реку. И Кришна вошел в экстаз. Вот это, он чувствовал эту воду, которая прикасалась к телу Радharani, она дошла до Кришны. Это какое-то сумасшествие, да? Radharani is staying at Javat and Krishna stays in Nandagaon. Радharani находится в Явате, и Кришна находится в Нандагауне. Sometimes Krishna goes and waits in the bushes in a place midway. Иногда Кришна приходит туда и прячется на полдороги, идет туда и на полдороги прячется в кустах. Он ждет, чтобы посмотреть, пойдет ли Радharani. And sometimes he sits there all day long. И иногда он просто весь день там и просиживает. That's madness. Это сумасшествие просто. Sometimes when Radharani is walking through the street and there's so many people around, иногда Радharani идет по улице, где очень много людей. Krishna secretly he drops something on the ground, and when he goes to pick it up, he rubs his hand in the dust where Radharani stepped, and he smears it all over his body. Иногда Кришна, он делает вид, что уронил что-то, роняет, и когда он поднимает вот эту вещь, он берет пыль с отпечатка стоп Радharani и растирает по всей голове и по всему телу. Радharani сводит Кришну с ума. On one occasion, Krishna was going in the morning to milk the cows. Одним утром Кришна пошел доить коров. And all of his friends were there with him. И все его друзья были там рядом с And ним. Krishna's joking with them, И smiling. Кришна улыбается им, шутит с ними. Yo, Drug, hey. Эй, френд. And suddenly, out of the corner of his eye, Krishna sees Radharani. И тут уголками своих глаз Кришна увидел Радharani. And Krishna can't take his eyes off of her. И Кришна уже не мог отвести своих глаз обратно. He's just staring at Radharani. Он просто уставился на Радharani. And the boys say, Krishna, you have to milk the cows. И мальчики говорят: Кришна, тебе надо как коров доить? Cows, right? Да, корову, да. And Krishna's still looking at Radharani. И Кришна все еще смотрит на Радharani. And he goes over and sits down to start. И он начинает доить корову. He's milking the cow. Доит корову. But then he finds out it's not a cow, it was a bull. И тут он обнаруживает, что это на самом деле не корова, это бык. Because the love of Radharani makes Krishna go mad. От своей любви к Радharani Кришна сходит с ума. On one occasion, Krishna agreed to meet with Radharani in a kunj. Однажды Кришна договорился встретиться с Радharani в кундже. But as Krishna was going to meet with Radharani, two Sakis named Padma and Saibya stopped him. Но по дороге, когда Кришна пошел встретиться с Радharani, две саки, которые звали Падма и Шайби, они остановили Кришну. Padma and Saibya are very beautiful. Падма и Шайби очень красивые. Somehow, И they reminded Krishna of Radharani. как-то вот Кришна забыл про Радharani случайно. And just seeing them, Krishna forgot everything. Они напомнили ему про Радharani, и увидев их, Кришна забыл обо всем. Просто думая о Радharani. And so they took him by the hand, and very submissively Krishna followed them. Они взяли его за руку, и так послушно Кришна пошел за ним. And there he saw Radharani's cousin Chandravali. И тут он увидел двоюродную сестру Радharani, Чандравали. And Krishna thought even more of Radharani. И Кришна еще больше она еще больше напомнила Кришне Радharani. Meanwhile, Radharani's waiting and waiting. А в это время Радharani ждет и ждет. Where is that rascal Krishna? Где этот негодяй Кришна? Hey, Lalita, you go and find him. Лалита, иди найди его. So Lalita went searching. Лалита идет искать. And she came to the kunj at Chandravali. И она приходит в кунджу Чандравали. She looked inside. Она смотрит вовнутрь. And she saw Krishna. А она видит Кришна там с другими гопи. Lalita took a leaf from a tree. Лалита взяла листочек с дерева. And she wrote a little note on it. И она написала кое-что на нем. And she threw Заметочку. the leaf in the middle of the kunj. И она прямо в середину кунджи кинула этот листок.
Krishna saw this leaf. What is this? Кришна увидел листок, что это такое? He picked up the leaf. Он взял листочек, And his eyes got very big. и его глаза расширились. And he said, Chandra, there's a demon. Он сказал, Чандравали, там демон. A demon's attacking Vrindavan. I'm very sorry. I have to go right now. Демон атакует Вриндаван, мне быстро нужно идти, я там видел, да. Chandravali and Padma said, no, you should just wait a little Чандравали while. говорит, не, подожди еще секунду. No, I'm sorry. It's a terrible demon. I have to go now. Там демон, ужасный демон, мне прямо сейчас нужно идти. And Krishna went running to the Kunj. И Кришна бежит в Кунджу Радарани. But when he arrived there, Но когда он приходит туда, chokidars, там два чокидара ждут его. gopis standing there. Гопи стоят They там. looked like Yamadutas. Они выглядят они как ямадуты. Hey, Pravesh Nishad, entrance forbidden, Krishna. Вход запрещен, Кришна. But I have to see Но Radharani. я должен увидеть Радарани. No, you're not allowed. Нет, тебе нельзя. Please let me see her. Пожалуйста, дайте мне ее увидеть. And finally they agreed. И в конце концов они соглашаются. Krishna went inside of the Kunj. Кришна входит в Кунджу. My beloved, Моя любимая, I'm always here for you. я здесь только для There's тебя. no one else but you. Нет никого, кроме тебя. I was sleeping and somehow Я спал, и тут как-то вдруг I didn't wake что-то up in где-то... time. Я не вовремя проснулся. But Да. I ran here as quick as I could. Но я прибежал как можно скорее. And Radharani's looking at him. И Радарани смотрит на него. She said, what's that lipstick on your cheek? Да? А что это за помада у тебя там на щеке? Where did that black cudgel come from on И your вот этот вот face? черный каджал откуда у тебя на лице? And Krishna said, И Кришна I говорит, scratched myself. It's not lipstick. There's a little bit of blood there. Кришна говорит, ну я поцарапался просто, это не So помада, это I я put some поцарапался, кровь. kumkum on it. И я по кумкуму положил туда, And чтобы the кровь kajal? остановить. А каджал, I was sleeping too close to the lamp next to my bed, and I got some soot on me. я слишком спал, я спал очень сильно прислонившись к подушке, и у меня размазался мой. Radharani said, you have no shame? И Радарани говорит, ты бесстыдный, You're coming here late. ты опаздываешь сюда. You're going with another woman. Да ты с другими женщинами And you don't even have the decency to take a bath before you come? И мало того, ты вообще даже не догадался принять Get out! омовение, чтобы прежде чем прийти сюда. Убирайся отсюда. And Radharani became very angry. И Радарани очень разозлился на него. And after that, she told her Sakhis, everything black is bad. И после этого она говорит своим саки, все черное плохое. Especially black people. Особенно черные люди. Henceforth, I don't want to see anything black. С этих пор я больше не хочу видеть They ничего said, черного. Radharani, what are you going to do? The Jamuna is black. И они говорят, Радарани, что ж ты будешь делать? Ему это черное? I won't take bath in the Jamuna. Я не буду anymore. принимать больше омовения в Емуне. But what about all your picture frames, which are all black? А как же твои рамки для картин, которые тоже все черные? Paint them white. Перекрасьте их в белый. What about your bluish blackish sari? А как же твое голубовато-темное сари? Burn it. Сожгите его. No more black sari for you. Никаких больше черных сари. Radharani, it's a little silly, isn't it? Радарани, ну это же глупо, не? I mean, your hair is black. У тебя же черные волосы. Give me some sandalwood paste. I'll put white sandalwood paste on my hair. Дайте мне сандаловую пасту, я положу на свои волосы. Everything black is bad. Все черное плохое. And black people are very bad. А черные люди особенно плохие. And Radharani would no longer see Krishna. И Радарани больше не хочет видеть Кришну. And Krishna was lamenting. И Кришна начинает горевать. What can I do? Что я могу сделать? So he was speaking his mind to Subal. И он открыл свой ум Субалу. Subal said, I know what we can do. Субал говорит, я знаю, что мы можем сделать. Come with me. Пойдем со And мной. he took Krishna off the side. Он взял Кришну, отвел в сторонку And he put a sari on Krishna. и одел на него сари. A couple of well-placed mangoes. Поставил парочку манго вовнутрь. And Krishna looked like. И Кришна выглядел как гопи. Стал выглядеть. Krishna went to the house of Radharani. Кришна отправился в дом Радарани. And he said that I am a Napatini. I'm a cosmetic person. Он говорит, Ladies, я... Cosmetics. Да. Она говорит, я косметолог, Okay. визажист, I'm very стилист. expert in decorating. Can I И come? я эксперт в том, чтобы декорировать, мастер. Radharani said, what can you do? Он говорит, да, ты можешь делать это? I can put some very Что ты nice можешь делать? red-colored lac.
on your feet, some kumkum, red kumkum on your feet. Я могу наложить прекрасный красный лак или кумкуму на твои стопы. Okay, you do that. Окей, давай. Krishna is being very careful though not to directly touch Radharani. И Кришна старался прям не прикасаться лично к Радарани. He took some of his sari and Он put взял свой Radharani's сари, foot on it. положил на него свою ногу And then he Радарани, had a brush in the other hand. He was painting his kumkum. и у него вот эта вот кисточка, которую он накладывал кумкуму. And Krishna thought, this kumkum, it's more fortunate than me. И он думал, эта кумкума, она намного более удачлива, чем This я. kumkum gets to be on the feet of Radharani. Эта кумкума, она дотрагивается до стоп Радарани. And then Krishna had an idea. И потом у Кришны появилась идея. My devotee Narad Muni has said that I am none different from my name. И мой преданный Нарада Муни, он сказал, что я не отличаю от своего имени. So then Krishna started writing his name on Radharani's foot. Он начал писать свое имя на стопах Радарани. And then Krishna thought, it's not true. Потом Кришна подумал, нет, это неправда. My name is more fortunate than me. Мое имя более удачливо, чем я сам. And then suddenly Radharani noticed, huh? И Радарани посмотрел, что это? What are you writing on my foot? Что ты там пишешь на моей ноге? Get out from here. Убирайся отсюда. So this is madness. Это сумасшествие. Krishnadas Kaviraj Goswami describes. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает. Radhikara bhave yache udava darshane se bhave mata prabhu rahe ratri dine Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. That Srimati Radharani also became mad in separation from Krishna. Шримати Радарани тоже сходит с ума от разлуки с Кришной. And Krishna, wanting to experience that madness, came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Кришна, который хочет испытать это сумасшествие, приходит как Чайтанья Махапрабху. So ultimately, this quality of moha, of madness, means Chaitanya Mahaprabhu. И вот полное проявление этого качества сумасшествия, это воплощается в форме Чайтаньи Махапрабху. And I have to give all of you a warning. И я хочу предупредить всех вас. Be careful. Осторожней. This is a very dangerous movement. Это очень опасное движение. Your mother may cry. Ваша мама будет плакать. My son joined those Hare Krishna people and became mad. Мой сын связался с Харе Кришной и сошел с ума. Now he just cries and rolls on the ground. Теперь он просто рыдает и катается по земле. This is a great fault of moha. Это большой недостаток мохи. Krishna has this fault. И у Кришны есть этот недостаток. And he's so controlled by Radharani. Он настолько контролируем He Радарани, becomes mad. что он сходит с ума. And he comes as Chaitanya Mahaprabhu. И он приходит как Чайтанья A Махапрабху, great madman. сумасшедший, полностью самый великий rolling on the сумасшедший, ground in ecstasy. который катается по земле в экстазе. And the members of this movement also, they become mad. И члены движения этого движения тоже сходят с ума. So you be very careful. Поэтому вам нужно быть очень осторожным. These are 18 different faults, Есть 18 разных недостатков. 16 of which are found in Krishna. 16 из них мы находим в Кришне. And some of them are also found in the devotees. Некоторые мы тоже находим и в преданных. So we'll stop there. Мы остановимся здесь. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveda Bhakta Binda ki Jai. Go Premanande Хари Харибо! Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhu Vyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Please forgive us for being so late. Пожалуйста, извините, что мы так I задержались. think if devotees need to go somewhere, they can do. But maybe if someone has one question or two. Если кому-то надо идти, вы можете, но если у кого-то есть хотя один вопрос, мы на него ответим. А сколько из этих всех качеств есть у Господа Баларамы? Balaram also manifests these qualities. Баларам тоже проявляет свои качества. Sometimes he also becomes bewildered by the gopis. Иногда его тоже сводят с панталыку гопи.
He also becomes intoxicated, like Krishna does. Иногда он также напивается, как и Кришна. Sometimes he also tells some lies, like Krishna does. Иногда он врет нагло, Actually, как Rupa и Кришна. Goswami says that these faults are found in Krishna. They're also found in the Paripurna avatars. Рупа Госвами говорит, что, как и в Кришне, эти же качества проявляются в парипурных аватарах Кришны, Fully manifested forms of the в Lord, полных проявлениях Господа, such as Balaram and even Lord Ramachandra. таких как Баларам или Господь Рамачандра. They're found in a lesser degree. Они проявляются, но немножко более меньшей степени. Sanatana Goswami describes in his Krishna Lila Stava, Санатана Госвами в своей Кришна Лиластаве, Rupa Namashrita Vishta. Рупа Намашита Вишта. If someone, that's very good. Someone meditates on Krishna's roop, his form. Когда человек медитирует на Кришну Рупу, форму They его, meditate on Krishna's name, Nam. медитирует на его наму, имя. Ashrita means they take shelter of those things. Ашрита значит, он принимает прибежище этих Then вещей. Avishta, those things enter into you. И тогда Абишта, эти вещи все, они In входят в other words, вас. Krishna enters into the heart of his Это devotees. значит, что Кришна входит в сердце преданных. When we meditate on the form of the Lord, Когда мы медитируем на форму Господа, we meditate on the pastimes of the Lord, когда мы медитируем на Его игры, we meditate on the names of the Lord, когда мы медитируем на Его имена, then Krishna enters into his devotees. тогда Кришна входит в сердце Его преданного. And then these faults come to you, И тогда все эти недостатки будут присущи вам, at least some of them. ну, в какой-то степени. Madhusha, Very good. Mataji? About this parapeksha, ну как зависимо, that you are dependent on others, but we as disciples, we have to be dependent on our spiritual master or not. Говорится, что парапекша, что мы не должны быть зависимы от других, но как ученик мы же должны быть зависимы от духовного учителя, так ведь? Yes, right? Two things are required. Должны быть две вещи. Rupa Goswami says that bhakta parishram, the hard work of the devotee, Рупа Госвами говорит, бхакти паришрам, тяжелая работа преданного, and Krishna Kripa, Bhagavan Kripa, the mercy of the и Lord. Кришна Крипа, милость Господа. What is Krishna's mercy? В чем милость Господа? Krishna Kripa Srimurti Gurudev. Krishna's mercy is Gurudev. Милость Кришны — это Гурудев. But we don't only depend on Gurudev's mercy. Но мы не только зависим, полагаемся на милость Гурудева. We're dependent on it. Да, правда, мы полагаемся на But нее. Bhaktivinoda, Vishwanath Chakravarti Thakur, and different acharyas say we also have to make some endeavor. Но Бхактивинода Такур, Вишванат Чакраварти Такур и другие ачарьи, они говорят, что мы должны прилагать, помимо этого, мы должны прилагать свои усилия. Actually, it's a big subject, but Это большой, на самом деле, предмет для обсуждения. okay. Достаточно этого? We should depend on our Gurudev. Мы должны быть зависимы от нашего But Гурудева. that dependence on our Gurudev means that Но we эта do зависимость something. значит, что мы делаем что-то. It's not passive dependence. Это не пассивная зависимость. It's active dependence. Это активная зависимость. I depend on my Gurudev by working hard, Я полагаюсь на своего Гурудева, и я тяжело by работаю. chanting very sincerely, Я очень искренне by воспеваю. getting up early in the morning, Я встаю рано с утра. by making some endeavor. Я делаю какие-то усилия, прилагаю. And that endeavor on my part is a manifestation of my dependence on my Gurudev. И с моей стороны, мои усилия, которые я прилагаю, это проявление моей зависимости от Гурудева. Because Guru Kripa Hi Kevalam, the mercy of my Gurudev is my everything. Потому что Гуру Крипа Хикевалам, милость моего Гурудева, это то, что, это все, что у меня есть. Anything else to say? Что-то еще? Prabhuji? Если мы обнаружим какое-нибудь из этих качеств в своем характере, то первое, с чего мы должны начать, чтобы убрать это качество? If we see some of these qualities in our character, what we should do first to put away this quality? There's two weapons the fifth canto of the Bhagavatam describes. И в пятой песне Бхагаватам описано два оружия. The order of the Guru and the holy name. Наставление Гуру и Святое Имя. So if we take shelter of those two things, Если мы принимаем прибежище этих двух, then we can overcome all types of difficulties. то мы можем преодолеть любые сложности. Sometimes we've described some of these faults as being there in the devotees also. Иногда эти недостатки описываются и в преданных тоже.
we shouldn't try to cultivate them, thinking I'm a very advanced devotee. Now I'm going to have this so-called fault out of my love for Krishna. Мы не должны думать о себе, вот теперь я такой возвышенный преданный, поэтому все эти недостатки являются проявлением моей любви к Кришне. When these so-called faults arise in the pure devotees, they arise in a natural way. Когда вот эти вот так называемые недостатки проявляются в чистых преданных, они естественным образом проявляются. It's not through imitation. Это не имитация. And on our part, rather than trying to get rid of all of them, Но с нашей стороны, вместо того, чтобы стараться избавиться от них, it's very complicated. это что в действительности очень сложно. Go around with a pen and paper. Ходить с листиком бумаги и ручкой. Okay, I'm attracted to eat that. Окей, я привязан к тому, чтобы кушать это. That looks nice in the store. I'd like that also. Это очень классно, я к этому тоже привязан. Damn, she's pretty, awful pretty girl. Yeah. Вау, она симпатичная. Instead of noting down all of our material И attachments, вместо того, чтобы записывать все наши материальные trying привязанности to individually deal with all of them, и работать с ними, каждым с ним по which отдельности, is unlimitedly complicated, что безгранично сложно само по себе. we just take shelter of Krishna. Мы просто принимаем прибежище святого имени Кришны. And we take shelter of our Gurudev's order. Мы принимаем прибежище наставлений своего Гурудева. And all those things go away. И эти все вещи уходят прочь. Just like the rising of the sun drives away the darkness. Таким же образом, как восход солнца убирает темноту прочь. Okay? All right. So thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Really, there's nothing better than to get a chance to be with wonderful devotees and share some Krishna Katha. Нет ничего лучше, чем быть с такими замечательными преданными и делиться Кришна Катхой. So although we don't have any qualification for that, Хоть у нас нет квалификации на это, still all of you are so kind. You empowered us. я очень благодарен вам, что вы настолько милостивы, что позволяете мне. Please forgive me for all my faults. Простите меня за все мои недостатки. Shila Prabhupada ki, Джай. Samaveda Bhakta Binda ki, Джай. Gaur Premanandi, Хари Хариво! Mancha Kalpadrubhischa, Kripasindu Devacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Oh, Bindu? And if anybody would like to sign up for our free email magazine with wonderful Krishna Katha, comes free in Russian and in English every Ekadasi. И если кто-то хочет подписаться на наш бесплатный email-журнал, который выходит дважды в месяц в Экадаши, Go give your email address to this nice lady here. Oh, write it on the wall over here. вот там есть бумажка на стене, вы, пожалуйста, пойдите и подпишите свой email туда. Write an RU for Russian or EN for Напишите English, «ру», если по-русски вам надо, или «н», если на английский. and you get a free subscription. Да. И получите бесплатную подписку. Мадхавананда Прабху. Джай. Shri Jagannath Baladev, Srimati Subhadra Mai Sudarshan Ju. Джай.